Hi, good evening students. I think I'm audible. Yes. Today I'm going to teach you all about this plant growth and development. So this is a chapter. It's a very important chapter. Just 1 minute. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டோட க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிளான்ட்டோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன மினரல் நியூட்ரிஷன், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரெஸ்பிரேஷன், இந்த மாதிரி பிளான்ட்டோட டிஃப்ரெண்ட் லைக் எப்படி அதை எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடிய அந்த சாயிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவாக தானாக இயற்கையாக செய்யக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஏடிபி, என்ஏடிபிஹெச் எப்படி அந்த ரெஸ்பிரேஷன், தட் இஸ் அந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், எனர்ஜி எப்படி ட்ரைவ் ஆகுது, இது எல்லாமே பார்த்தோம். பட் அல்டிமேட்லி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அது பிளான்ட்டுக்கும் இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் ஸ்டடிட், இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லீவ்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ரூட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். எஸ், ஜஸ்ட் 1 minute. இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லீவ்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளார்ஸ் இது எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். லைக் இது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு சீடு, அந்த சீடு எப்படி it is becoming into a seedling plantlet and how it is becoming over a period of time ஒரு பெரிய மரமாக வருது. லீவ்ஸ், ஃப்ளார்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பீரியாடிக்கலி ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்காது. லைக் என்ன சொல்கிறது, எவ்ரிதிங் வில் ஹாவ் இட்ஸ் க்ரோத். சில நேரத்தில் வளரும், சில நேரத்தில் செடிகள் வளராமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒன்றும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் என்ன, எப்படி மாறுது, அப்போ இதில் என்ன எங்கே நடக்குது, க்ரோத் வந்து அட் செல்லுலார் லெவலா, இல்லை டிஷ்யூ லெவலா, இல்லை ஆர்கன் லெவலா, வாட் ஆர் த வேரியஸ் க்ரோயிங் டிஷ்யூ இந்த பிளான்ட், இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். எல்லா செல்ஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே கம் ஃப்ரம் த ஜைகோட். இப்போ இதுக்கு வந்து மெயின் ஒரு விஷயம் எடுக்கணும் அப்படின்னா, when I use the word development, okay, when I use the word, ஒரே நிமிஷம், when I use the word development, it is sum of two processes. It is sum of two processes. So what are the processes? We have what is called growth and we have what is called differentiation. இது ரெண்டோட கலவை தான் டெவலப்மெண்ட். ஓகே. ஸோ டு பிகின் வித் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுதா, ஃபர்டிலைஸ்ட் எக், அதிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு மெச்சூர் பிளான்ட் வருது. பட் இது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, வி ஆர் ஹேவிங் அ ப்ராசஸ் வேர் காம்ப்ளெக்ஸ் பாடி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஃபார்ம். அதுலேருந்து வந்து ரூட்டு, லீஃபு, ஃப்ளார்ஸு, பிரான்ச்சஸ், சீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் தே வில் அட்டைன் செனேசன்ஸ் அண்ட் டை. ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது மொத்தமாக வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் சர்டன் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட்டை, வாட் வி கால் இட் அஸ் இன்ட்ரன்சிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ட். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோட the seed, we have the cotyledon, you have the hypocotyl. Okay, so இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி, the hypocotyl that develops into this root system. தென் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் the epicotyl look, அதுதான் அப்படியே மேலே வந்து அந்த branching, அந்த stem and leaves form ஆகுது. So you can see how it grows. See, right from a small seed, see how it grows into a big plant with all roots, stem, leaves, branches எல்லாமே. So how is this happening? They say that there are two factors which govern. Okay, we have what is called the intrinsic factors and then we have what is called the extrinsic factors. Okay, so all this one will take care of it, growth of the development of the plant. So growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of living organism. So what is growth? Growth can be defined as irreversible permanent increase in the size of an organ or its parts or even of an individual cell. So it can be increase in the, so imagine this is a cell, this is a nucleus, okay, this is the cytoplasm. So it can be just mere increase in the permanent irreversible increase in the size of a cell that results in increase in the size of an organ,
or any part or even individual cell. So they are basic fundamental conspicuous characteristic of living organism. So growth will be accompanied by both thing, like or seesaw when you talk about growth. So it is accompanied by both anabolic and catabolic process. Okay, so it will be at the expense of energy. Okay, so you can even explain expansion of leaf as a part of growth. Illana or what you call, you can explain the height, the stem oda height, adha vechi sollalam. Even the fruit irukku pathingala adoda volume, all are examples of growth of the plant. Ipo vandu plant growth is unique because plants retain their capacity for unlimited growth throughout life. Ipo plants eduthukitom, we have animals, say compare ourselves with humans. After a certain period of time, the growth will stop. Okay, but in plants what is happening, they have this unlimited growth. So that is one of the characteristic. This is because they have a particular tissue called meristems or meristematic tissue. Okay, okay, so the cells of the presence of the meristem at a certain location in their body, the cells of such meristem have the capacity to divide and self-perpetuate. So this product, however, soon loses the capacity to divide, and such cells make up the plant body. So this form of growth, wherein new cells are keeping on adding to the plant body by activity of the meristem, you call the open form of growth. So plant growth is also called the open form of growth. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த போன்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஹியூமன்ஸ்க்கு. நம்மளுக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஒன்லி இட் வில் பி இன் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கர்த். ஓகே, போன். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே வந்து எப்படி த்ரூ அவுட் அது வந்து ரெப்ளனிஷ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் தோஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் விச் ஆர் லொக்கேட்டட் அட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் see that the primary growth of the plants, and principally they contribute to the elongation of plants along their axis. ஸோ நம்ம கேள்விப்பட்டது வந்து ரூட் அண்ட் ஷூட்டில் மெரிஸ்டெம் டிஷ்யூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ ஒரு பிளான்ட்டோட ரூட் டெவலப்மெண்ட் as well as the ஷூட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த elongation of the plant இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும். பட் இதை தவிர we have in dicots and gymnosperms the lateral meristems, the vascular cambium, and we have cork cambium. They will appear later in life. So in the main, in the மூணுத்தோட வேலை வந்து என்னன்னா, they will increase the girth of the organs. Okay, so that is called the secondary growth. So primary growth க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have the primary meristematic tissue, அது responsible இருக்கும். What are the secondary meristematic tissue? We have the vascular cambium, cork cambium, lateral meristem. அது girth வந்து increase பண்ண போகுது. That is why we call it as the secondary growth of the plant. So look here. So we have the shoot and the root. So what they are going to do? So we have the shoot and the root apical meristem. They are in turn going to contribute for the elongation of the plant. Okay, wow. But what is going to happen with this vascular cambium or the cork cambium or with the lateral meristem? They are going to increase the girth of the plant, which we can say as the secondary growth. So that is where they play a very important role. Okay, so growth at cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. Since increase in protoplasm is difficult to measure, one measures some quantity which is more or less proportional to it. So I already said, like suppose we are having, it is just an increase in protoplasm, you can't measure it directly. So how are we going to do it? So you can measure it by saying, say increase in fresh weight or எடை போட்டு பார்க்கிறது, or it can be just dry weight, or looking into the length, area, volume, cell number, இதெல்லாம் வந்து you can do it up. So all that growth we are going to express as there is increase in the cell number. Okay, that is where. Or even sometimes the growth of the pollen tube you can measure in terms of length. The surface area of the leaf you can measure. Okay, all indicates what? Ultimately there is increase in the size of the cell, which indicates there is increase in the size of an organ or a tissue, which ultimately, which all culminates together and says that growth has happened. இப்படி தான் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு growth நடக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா?
So the period of growth is generally divided into 3. Okay, usually வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can say it is a formative growth, enlargement, and when we have what is called the differentiation. இப்படி தான் பிரிப்போம். So formative growth அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's the period where there is going to be cell formation or cell division in the meristematic tissue. That is why it's called the meristematic phase also. So formative phase is also called meristematic phase because அந்த டைமில் தான் cell formation, cell division எல்லாமே நடக்க போகுது. So that is where. Next is the period of elongation or enlargement. இங்கே வந்து என்ன நடக்கும்னா it will undergo enlargement. Enlargement அப்படின்னும் போது என்ன, the rate of respiration ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். Then the phase is going to be just found behind the growing points. So mainly it results in growth of the plant parts. Differentiation அப்படின்னும் போது the enlarged cells will undergo differentiation where it will also undergo every cellular phase. They will undergo maturation. So they will form specialized tissue to carry out specialized function. அதெல்லாம் அங்கே தான் நடக்கும். So meristematic, elongation, maturation, meristematic or formative, elongation or enlargement, maturation or differentiation. So இதுதான் நடக்குது. So the constantly dividing cells both at root and shoot apex represent the meristematic phase of growth. The cells in this region will be very rich with protoplasm, large conspicuous nuclei. They will have what you call the cells actually on the very thin cellulosic with abundant plasma desmotal connections. இது எல்லாமே வந்து you will come across in this particular period. So the cells proximal to the meristematic zone will represent the zone of elongation. So we will have what is called the zone of elongation, and in that particular period there will be a lot of cell enlargement, new cell wall deposition, all that you can find. Further away from that apex, more proximal to the phase of elongation, you will have the phase of maturation. There maximal cell wall thickening, protoplasmic modifications, all that will start to form. So first you will have what is called the cell division, then that is followed by what is that called, the elongation, then you have the maturation part. So this is how you will see the various phases of growth in a plant. Coming to the growth rate அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the increased growth per unit time is called growth rate. So growth rate you can express it mathematically. Okay, it can be either arithmetic or it can be geometric. When I say arithmetic growth, here the rate of growth will be constant. Okay, the rate of growth will be constant, and always here in arithmetic it will be in arithmetic progression of 2, 4, 6, 8, 10 like that. So mostly you find such type of growth in root or shoot elongation. This is the concept. When I say geometric growth, this is quite common in unicellular organism. Okay, this sort of growth. So what is happening here, when you are going to put it in a nutrient medium, inga vandu the daughter cells will start dividing like that, they repeat so on. So the initial growth will be slow, but later on vandu they will just like that, they will grow in the exponential rate. Okay, so that is where with the geometric growth. So see the zygote divided, so you can see the geometric phase, all cells are dividing. So the geometric phase there will be exponential increase in the growth, but after an arithmetic phase the cells that capable of division, it will go in 2, 4, 6, 8 like that only in an arithmetic progression. After a certain time, like what will happen, what you call the process will keep continuing, but the meristematic cells only at the growing part will continue to grow, while other will go for differentiation. This is the basic concept. So in arithmetic growth, see, following mitotic cell division, only the daughter cell will continue to divide, while all other will differentiate and mature, like how you saw here. Only this will divide and other will all start to differentiate and mature. So you can see the simplest thing when I make an equation on plotting that length with the height of the plant with the time. Mathematically, like you can express it as LT is equal to L naught plus RT, where LT is the length of that time, okay, the time, and L naught it starts at the 0 point, and R we call it as the growth rate. Okay, so that is what mathematically we can express it. Okay, so here when you look into this
what you call the growth curve. So the geometric growth curve வந்து உங்களுக்கு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு linear curve வராது. So this constant linear curve what we are getting is because as we plot it with the time and height of the plant. Okay, so the arithmetic growth, like we found it only in the root or shoot where the elongation is taking place, so it will be at a constant rate. This is the concept. Okay, so when you see the L naught, that is the LT, it is a length after that particular time. L naught is actually the beginning. Okay, and this is the growth rate. So from beginning, like how it goes at a constant rate, so it's linear. Then coming to here, you should understand regarding the another concept. So now let us see what happens in geometric growth. So in most of that, the first initial we call it as the lag phase, which will be very, very slow. அப்புறமா என்ன ஆகும், after a certain time it will increase in a very rapid manner. அது வந்து exponential phase ன்னு சொல்லுவோம், log phase or exponential. Then after a certain time, when the nutrient supply limit ஆகும்போது they go for a stationary phase. So this typical curve is called the S curve. It's called the sigmoid growth curve. Okay, or the period in which the growth takes place we call the grand period of growth kuda. Grand period of growth. Grand period of growth. Okay, so இது வந்து ரொம்ப characteristic of living organism which is living in a natural environment. So இதுதான் the concept. So you have a lag phase where the growth is very slow initial, then it is going to increase tremendously, exponential, because of the mitotic division. Then stationary phase because of the limited nutrient supply. Okay, so in the lag phase will be there. Then we have so the exponential growth வந்து you can express it what we call, sometimes in certain books they say law of compound interest ன்னு சொல்லுவோம். So what is happening here, we'll see. The exponential growth will be dependent on three factors. One is called the initial size, another one is the rate of growth, third one will be the what you call the initial size, the rate of growth, and then the time interval that you are giving between the rate of growth, all that. So growth is dependent on three factors. What are the three factors? Point number one, initial size, number two is rate of growth, and the time interval for the rate of growth to be retained. So if it is just like that, how you take a money, deposit in a bank. So the money will grow in compound interest. So same way the growth will depend upon the initial size, that is the amount of money that you are depositing. The rate of growth is the rate of interest, and period for which it is retained will depend upon the period, how long period அந்த மணியை நீங்க பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றீங்களோ, அதே தான் இந்த கான்செப்டும். So W1 is the final size, W0 is the initial size, and R is that the T is the time component, E the base of logarithm, அது 2.71828 ல அது. So this is how we do, and this rate of growth or R, that magnitude, what we call it as the efficiency index by Blackman. Efficiency index by Blackman. Okay, so that is where it is important. So you can see the growth rate, like how they used to calculate is the exponential growth, they express it in type of this only. So R is the relative growth, and that is the measure for of the ability of the plant to produce new plant material. So you call it as efficiency index, and that efficiency index was determined by Blackman. So you can see here in the particular picture also, see so this is the initial growth of a particular plant, leaf A and B. So you can see here that that there are two ways of growth rate. One we call absolute, another one is relative. When I say absolute growth rate, it is actually the actual growth rate. It's the actual growth rate. Okay, it's actual growth rate, that is the absolute growth or the actual growth rate. Absolute growth rate is the actual or total growth. It's the total growth per unit time. So that is the absolute thing.
Relative is growth, relative growth rate is, relative growth rate is nothing but the growth per unit time, per unit initial growth. So that is relative growth. So relative growth is nothing, you do not confuse. Growth vande in given period, growth in given time period by measurement at start of the period. Measurement at start of the period. இதுதான் வந்து you should understand. Suppose you take two leaves, they have grown by 5 centimeter square. Okay, the initial size of the leaf was 10 centimeter square. Okay, was 10 centimeter square, while that of the leaf was 15 centimeter square. So the absolute growth will be the same, but what will happen to the relative growth? That will be much faster. This is the basic concept you should understand. Okay, so when you compare the what is absolute growth and relative growth, absolute growth it's the total growth per unit time. So total or growth. This relative growth growth in a given period by you are measuring at the start period. This is the basic concept. So what are the various conditions that is necessary for growth? You can see that it requires water, oxygen, nutrients, very essential elements for growth. So the plant cell grow in size by cell enlargement. So the turgidity of the cells will depend upon the cell extension. So this is cell growth, water is so required, not only for the maintaining the cellular shape, but also providing medium for enzyme activity. So growth is ரொம்ப தேவை. அடுத்த oxygen நம்மளுக்கு metabolic energy தரப்போகுது. So for that it is very needed. Nutrients, it is going to give source for all growth, like all micro elements எல்லாமே தேவைப்படும் for என்ன சொல்றது cellular building up, protoplasm building up, is a source of energy. So on the whole, the temperature, that is also very much detrimental for the survival. So there are certain concepts what we use: differentiation, redifferentiation and dedifferentiation. So here the cells derived from the root and shoot apical meristem and cambium, they differentiate, they perform specific function. So this leads to maturation, what is called differentiation. For example, you take certain trachea element, the cells lose their protoplasm, but still they are strong, elastic, they have that lignocellulose secondary wall that carries water and all that. So ஒரு particular tissue எடுத்துக்கிட்டோம்னா what is going to happen? The growth is invariably will be associated with differentiation. So differentiation என்னன்னா, it is a permanent, localized, qualitative change in size, their biochemistry, structure, function of the cell, tissue or organ. இதுதான் the basic example. இதே dedifferentiation அப்படின்னும்போது the process of differentiated cell so that they become undifferentiated and able to divide is dedifferentiated. So the living differentiated cell, they would have lost the capacity to divide. இப்போ regain ஆகும், திரும்பி regain ஆகிறது dedifferentiation, like formation of meristem, interfascicular cambium, cork cambium, இதெல்லாம் dedifferentiated tissue. Redifferentiated tissues அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the cells, that is the meristem tissues, they are able to divide, produce cells that once again lose the capacity to divide but perform certain specific function that we call redifferentiated, like secondary xylem elements, secondary phloem elements, இதெல்லாம் redifferentiated, அதெல்லாம் redifferentiated structures. Okay, normally cells produced by dedifferentiated, they will mature and they form redifferentiated cells like secondary xylem, secondary phloem and the madri. So we can see that now we see that even differentiation in plant is open because cells tissue arising from the same meristem, they have different structures and maturity. So the final structure at maturity is also determined by the location of cell. So இது rootல இருக்கா, shootல இருக்கா, அதை வச்சு determine ஆகிதான் நம்மளுக்கு இந்த maturity or differentiation will take place. So development ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it's a sequence of events that will explain ஒரு செல்லோட entire history ன்னு சொல்லலாம். So the life of a cell or organ or organism, right from seed germination லந்து அது எப்படி grow ஆகுது, differentiate ஆகுது, mature ஆகுது, அதுலேருந்து flowering, seed germination, இந்த மாதிரி மொத்த sequence process பார்க்கறது தான் development. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you are having the entire thing they have given as a sequence. So you can see the meristematic tissue. So from the meristematic tissue, the cellular division,
you are having the plasmatic growth. Then see, you have differentiation, that is in the phase of elongation, maturation. Then a mature cell, as it ages, ultimately at one point it dies. So an individual, a new individual develops from the fertilized egg. அப்புறம் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ், எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் நடக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும், இட் ஃபார்ம்ஸ் த வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ், தட் இஸ் த ஜுவன்லைன் ஃபேஸ். அடுத்து ஜுவன்லைன் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் தே வில் என்டர் இன் டு த maturation phase or the reproductive phase. Then they are going to enter themselves into the next phase, what we call the phase of aging or senescence. So in the madri difference vandu it keeps on going. So development eduthukitamna, plants vandu they have different pathways in response to various environment or phases of life to form different types of structures. This ability we call it as plasticity. Like we have heterophily in cotton, coriander and all that. So in the heterophily in cotton, coriander or larkspur, இது என்ன அப்படின்னா, heterophily is something that happens in many emergent and floating leaves. So இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, mainly to adapt to a particular environment. It is due to a particular environment. They are going to have such adjustments. The shape வந்து of the leaves when it becomes so different to adjust to that particular environment, that we call it as heterophily. Okay, so like you can see the leaves here. So this is heterophily you see in this particular plants. So you can see in juvenile and adult type how they become. See water habitat, how they are terrestrial habitat. So this type of heterophily is quite common. So plants will also follow different pathways in response to different environment or phases of life, so that they have different kinds of structures. That's we call it as heterophily. So thus growth, differentiation and development are very closely related. So development is considered as sum of growth and differentiation. So they will be controlled by, I said already, intrinsic factors, extrinsic factor. So when I say intrinsic factor, na genetic factors, all that which makes up the inner thing. So you have hormonal factors, genetic factors, there are certain growth regulators, adala control panapudhu. Whereas when I say extrinsic factors, they are totally abiotic factors like light, water, oxygen, temperature, etc. So what are those plant growth regulators? Plant growth regulators, they are quite similar to hormones. They are very small, simple molecules. They have a chemical composition. They all come from that indole 3 acetic acid, okay, IAA, or it can be from adenine derivatives like N6 furfuryl aminopurine like chitin, or derivatives of carotenoids like aspartic acid, or terpenes like Glibralic acid, gases. So இது எல்லாமே they are plant growth regulators, they are plant growth substance. Some books they say phytohormones, all are the same. Now when you talk about the PGR, they are broadly divided into two. Like one group, they are involved in growth promoting activity like cell division, cell elongation, flowering, fruiting, all that. Okay, like you can say those, they are called the plant growth promoters like auxins, glibulins, cytokines. On the other way around, they are involved in growth inhibiting activities like dormancy, abscission. Dormancy na அந்த point அப்படியே போய் அந்த resting period மாதிரி போய்டும். Only when it gives the conducive environment திரும்பி வளர ஆரம்பிக்கும். Abscission அப்படின்னா இலை உதிர் காலம் சொல்கிறல, இலை உதிரும், பூ, flower prematurely sometimes fall ஆகும். So abscission. So certain things they are belong to that. So the main abscission பார்த்தீங்கன்னா the ethylene that would fit into it. So plant growth promoters, another one plant growth inhibiting activity ke one irukku. So plant growth regulators, apart from usual cellular activity, they play a very important role in response to stress, wound and abiotic origin also. So now coming to the interesting part, we are going to see about the plant growth regulators. So here it was first Charles Darwin and his son Francis Darwin. They did a work with coleotypes of canary gas. இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க, எந்த இதில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்சின் அப்படின்னும் போது எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், they ask about this coleoptile experiment with canary grass. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா it will respond to unilateral illumination. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்தை வச்சு எப்படி அந்த ஷூட் சிஸ்டம் திரும்புது. ஸோ வெளிச்சம் வருது, அதை நோக்கி நம்மளே வீட்டில் ஒரு செடி வைக்கிறோம், எங்கே சூரிய ஒளி வருதோ அதை பார்த்து செடி திரும்ப. ஸோ இது எப்படி இது போகுதுன்னா அதான் ஃபோட்டோட்ராஃபிசம். பட் இது இப்படி மடங்கிறதுக்கு என்ன தேவை, அப்போ அங்கே ஒரு பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் இருக்குது, அதுதான் அந்த ஆக்சின் அப்படிங்கிறவங்க ஐசோலேட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணவங்க இவங்க தான், சார்ல்ஸ் டார்வின் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் டார்வின். பட் ஐசோலேட் பண்ணி ஃப்ரம் த டிப்ஸ் ஆஃப் coleoptiles ஆஃப் ஓட் சீட்லிங் பண்ணுறது FW Wendt. So next you can see another discovery where they did from the rice seedling. பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் Glibrella fujicorae அப்படின்ட்டு
அது வந்தாலே அந்த செடி பயங்கர அந்த ஹைட்டுக்கு வளருது. யூஸ்வலாக இல்லாத வளர்ச்சி இவ்வளோ வளருது. அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they saw that the active substance வந்து அந்த ஃபங்கஸ்லேருந்து வெளியே வருது. தட் இஸ் a Glibralic acid. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூக் அண்ட் ஸ்கோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு டொபாக்கோ ஸ்டெம் செல் அந்த கேலஸ்லேருந்து they extracted one material. So that was quite similar to it, which in turn promoted the growth, which was called cytokines. ஸ்கூக் அண்ட் மில்லர் அவங்க கண்டுபிடிச்சது இது. தென் ஒரு mid of 1960s they were able to find 3 kinds of inhibitors like asbestation 2, dormin, inhibitor B, and they named it as asbesic acid. So cousins confirmed another substance, ஒரு volatile substance that is very much needed for ripening, ஒரு ஒரு பழுக்க வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். பர்டிகுலர்லி பனானாஸில் இது பண்ணி பார்த்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் as ethylene. ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட 5 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பிளான்ட் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா ஆக்சின் வந்து வாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட்டட் இன் ஹியூமன் யூரின். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா the term ஆக்சின்னா indole 3 acetic acid. இட்ஸ் அ நேச்சுரல் சிந்தட்டிக் க்ரோத் ரெகுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் இருக்குது. மெயினாக இது என்ன பண்ணோன்னா ஸ்டெம்மோட ரூட் அண்ட் ஷூட் அங்கே ஆக்ட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அபவுட் த க்ரோத். ஸோ ஆக்சின் பார்த்திங்கன்னா indole அந்த அசிட்டிக் ஆசிட், indole butyric acid, they are all isolated from plants. பட் இதே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா NAA that is naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acid, இதெல்லாம் சிந்தட்டிக் ஆக்சின். ஸோ ஆக்சின்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த கிராஃப்டிங் டெக்னிக்ஸ், தட் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ், அங்கெல்லாம் ஆக்சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆக்சினோட மெயின் வேலை என்னென்னா இந்த ஸ்டெம் கட்டிங்லாம் சொன்னேன், அங்கே அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் பிளான்ட் ப்ரொபகேஷன். ஆக்சின் வந்து கேன் ப்ரமோட் ஃப்ளாரிங், prevent fruit and leaf drop, that is அந்த abscission prevent பண்ணும். And moreover it inhibits the growth of lateral axillary buds, a phenomenon called apical dominance. So it is going to inhibit the apical dominance, it is going to stop abscission. So இது மெயினாக meant for growth, promoting flowering, இது எல்லாமே இதோட வேலை தான். Okay, and sometimes when you take the removal of the shoot tip, lateral and the growth of lateral buds it can bring about. So you can see the apical dominance here. So apical dominance in plants. So A வந்து see the apical bud is intact. Here the apical bud is removed. So note the growth. இதை வந்து remove பண்ணதுக்கு அப்புறம் there is growth of that lateral bud into branches after decapitation. So auxins வந்து they also induce parthenocarpy. Parthenocarpy வந்து where fruits are formed without fertilization like tomatoes and all. இதையே வந்து நம்ம herbicides யூஸ் பண்ணுறோம் like 2,4-D. They are widely அந்த weeds kill பண்ணுறதுக்கு that was used to prepare weed-free lawn by gardeners. So auxin வந்து controls cellular growth, prevents abscission, prevents what you call it is going to induce that apical dominance, parthenocarpy, flowering in plants, herbicides, controls xylem differentiation and cell division. இது முக்கியம். Okay, next coming to this Glibralins. The Glibralins are another kind of promotory substance. கிட்டத்தட்ட 100 Glibralins இருக்கு, like A1, GA1, 2, 3. But G3, that GA3 இருக்குல்ல, that was the first one to be discovered and studied and all. So இதோட மெயின் வேலைனா increase in the length of the axis, பயங்கர இன்க்ரீஸ் பண்ணும், particularly இந்த கிரேப் ஸ்டால்க்லாம். அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா they delay the senescence, அந்த what you call this is being used to speed up the malting process in the brewery industry also. So sugar canes எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஸ்டோர் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் இந்த ஸ்டெம். ஸோ இதை ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஸோ சச் அன் இன்க்ரீஸ் இந்த லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெம், அந்த ஈல்ட் ஆஃப் சுகர் கேனுக்கு தே யூஸ் திஸ் Glibralins. ஸோ Glibralins வந்து இட் கேன் லீட் டு ஏர்லி சீட் ப்ரொடக்ஷன், இட் ப்ரமோட்ஸ் போல்ட்டிங் அப்படின்னா இன்டர்னோடல் எலாங்கேஷன். ஃப்ளாரிங் வரதுக்கு முன்னாடி தட் ப்ரையர் டு தட் இன்டர்னோடல் எலாங்கேஷன். ஸோ வி யூஸ் ஃபார் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ்லாம் லைக் பீட், கேரட், தட் இஸ் கேபேஜஸ், ஸோ தட் அந்த ரோசெட் ஹேபிடேட் வர்றதுக்கு. சைட்டோகைனின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் another plant growth regulator. இது வந்து வேர் டிஸ்கவர்ட் as chitin. சரி, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஆக்சின் ஒரு பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் ஜென்ரலாகவே பிளான்ட்டில் இருக்குது, அது சிந்தட்டிக் ஃபார்மும் இருக்குது. அதோட இது என்ன, இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. அடுத்து கிளிப்ரலிக் ஆசிட்னும் போது அந்த இன்டர்னோடல் எலாங்கேஷன் போய் அதை லென்த்துக்கு எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட். இப்போ சைட்டோகைனின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் ஃப்ரம் ஆஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கைட்டினின் after coming from that sperm DNA, herring sperm DNA. But chitin வந்து does not occur naturally in plant. அது வந்து சைட்டோகைனின் லைக் ஆக்டிவிட்டி வச்சு தே ஃபவுண்ட் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஜியாட்டின்னு சொல்லுவோம், ஃப்ரம் கோகோனட் மில் அண்ட் கர்னல். அதில் இந்த சைட்டோகைனினோட இருக்குது. ஸோ சைட்டோகைனின் பேர் இருக்குல்ல, சைட்டோனா செல், கைனின் டிவிஷன். ஸோ ரேப்பிட் செல் டிவிஷன் இங்கே நடக்கும். ஸோ ரூட், அபேக், ஷூட், பட், யங் ஃப்ரூட் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நியூ லீவ்ஸ், குளோரோபிளாஸ்ட்,
in leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot formation, இது எல்லாமே இந்த cytokinin வேலை. திரும்பி பாருங்க, cytokinin will help to overcome the apical dominance. Okay, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will delay the senescence of leaves particularly. Then comes to the ethylene. Ethylene வந்து ஒரு inhibitor. It's a simple gaseous plant growth regulator. இது மெயினாக it is undergoing senescence and ripening of fruits. So இது வந்து it will cause the horizontal growth of seedlings, okay, and swelling of the axis, apical hook formation in dicot seedling. Ethylene வந்து வேகமாக பழுக்க வைக்கும். So it promotes senescence, abscission, எல்லாத்தையுமே உதிர வைக்கும், இலை, பூக்கள் அந்த மாதிரி. So it is very effective in fruit ripening. Enhance the respiration rate, ripening of the fruit. So அதனால இதுக்கு பேர் வந்து respiratory climacteric. எந்த plant growth regulator will bring about na, it is the ethylene. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it is the ethylene. Ethylene will break the seed and bud dormancy. It is initiating the germination seeds, sprouting in tubers. So அவ்வளோ அளவுக்கு it brings about internode, அந்த rapid internode, petiole elongation, deep water rice plants. So இந்த மாதிரி ethylene வந்து root growth, root hair formation, increase their absorption எல்லாமே பண்ணும். பட் senescence and ripening வந்து fasten பண்ணும். Ethylene வந்து flower, it initiates flowering, it induces flowering in mango, so it brings about lot of physiological functions. So the source of ethylene is ethipton, அது வந்து ஒரு aqueous solution that is readily absorbed, transported in plants. அதுதான் வந்து இந்த fruit ripening நம்ம பார்க்குறோம், early fruit like ripening in tomatoes, apple, அப்புறம் சீக்கிரமாக abscission இன்டியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த yield, particularly அந்த increasing the yield part, அந்த ripeningலாம் பண்ணுறதுக்கு they use ethylene. Aspartic acid வந்து இது வந்து concerned with abscission and dormancy. So like any other plant growth regulators, it is going to control with that plant growth and development. So it is a generally plant growth inhibitor of plant metabolism. Usually வந்து என்னன்னா it inhibits the seed germination. Aspartic acid வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற பீரியடில் இது பயங்கரமாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அந்த பிளான்ட் என்ன ஆகும், வெதர் அது வந்து ஏர்பயாட்டிக்காகவே இருக்கட்டும், அந்த டைமில் நம்மளுக்கு வந்து there will be closure of the stomata. எப்படி இந்த ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகுது, டு ப்ரிவென்ட் தட் அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகாமல் இருக்கு. ஸோ aspartic acid will stimulate the closure of stomata and in the epidermis and increase the plant to undergo tolerate various kinds of stress. ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் கால் த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு கார்டிசால் இருக்கும் மாதிரி இங்கே aspartic acid. So it plays a very important role in seed development, maturation, dormancy, but it is antagonistic to the other what you call the growth hormone. So totally அப்படியே வந்து இது ஆப்போசிட்டாக வந்து it is going to make a role. Okay, other growth accelerators. So we can see that the physiological effect of these hormones. ஸோ ஒன்று வந்து they will be complementary or antagonistic. ஒன்று வந்து இப்போ ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து growth-ஐ தூண்டுது. இப்போ இதே aspartic வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பண்ணுது, பட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற பீரியட் வரும்போது அது வந்து வேறு மாதிரி பார்க்க. சம்டைம்ஸ் they might be synergistic, sometimes they may be antagonistic. ஸோ இது வந்து டிபெண்ட் ஆகி ஒன்று வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும், லைக் டார்மன்சி இன் சீட்ஸோ இல்லை செனேசன்ஸோ லைக் தட். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜெனோமிக் ஃபேக்டர், எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே கலந்து தான் இந்த பிளான்ட் க்ரோத்தோட ஆக்டிவிட்டி வந்து வில் டிட்டர்மைன் த பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அதர் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர், லைட், தே ஆல்சோ கண்ட்ரோல் த பிளான்ட் க்ரோத். ஸோ தட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஃப்ளாரிங், வெர்னலைசேஷன், பிளான்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஃபோட்டோபீரியாடிசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எவ்வளோ கிரிட்டிக்கல் பீரியட் அந்த டியூரேஷன் ஒரு மரம் இருக்கும்போது, தட் இஸ் ஒரு செடி, பூக்கிற ஒரு செடி, எவ்வளோ பீரியடில் அது இட் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ ஃபார் சம் பிளான்ஸ் ரெக்வயர் த எக்ஸ்போஷர் டு லைட் ஃபார் அ பீரியட் எக்ஸிடிங் அ வெல் டிஃபைன்ட் கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன், வைல் அதர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் மாத்திரம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ஃப்ளாரிங் இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ if you take the particular thing that is the critical duration, so they require a period less than this critical duration before the flowering is initiated, they are long day plants. If they are going to exceed the critical duration, they are long day plants. If they are going to be less than that critical duration, short day plants. இது ரெண்டுமே இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கக்கூடியது வந்து டே நியூட்ரல் plants. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், we are having the photoperiodism, we have long day plants, short day and day neutral plants. In long day plants வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are having the ஒரு critical photo period. இந்த critical photo periodல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, அதிகமாக போனால் தான் அங்கே ஃப்ளாரிங்கே வருது. அதுக்கு பேர் தான் we call it as what we call that as the long day plants. ஓகே, பட் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
just 1 minute. So that is called the long day plants. Okay, like we have wheat, like wheat, sugar beet, they are all examples of long day plants. When I say short day plants, the critical period or kammiya irundha appadhaan pookum, adukku per short day plants. So example, that chrysanthemum, rice, sugar cane and all. What about day neutral plants? The day neutral plants are quite they have flowering after the vegetative maturity. So they blossom throughout the year, like pepper, maize, cotton, they are all day neutral plants. Okay, so that's the concept. So it is also known that not only the duration of the light period, but that the duration of dark period is also equally important. So it is said that certain plants depend not only on combination of light and dark, but also on their relative duration. So this response of alternate period of day and night, we call it as photoperiodism. So in the photoperiodism period, like on the particular hormone, it's been the hypothesis that is responsible for flowering. Adu migrate aai poguma from leaves to shoot, induce the flowering, particularly for the photoperiod. So the plants for which the flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to low temperature, this is called vernalization. So ஒரு செடி பூ பூக்குது because exposure to a low temperature, that we call it as vernalization. So in the vernalization it prevents precocious reproductive development, and vernalization refers to promotion of flowering by period of low temperature. Like some of the important plants like wheat, barley, rye, adala irukku. So they have two kind varieties, winter and spring variety. Spring variety they will be normally planted in spring and come to flower and produce a grain before the end of the growing season. Idhe winter variety they will be planted in spring, normally they fail to flower, but within a span of flowering season they mature and mari. Hence they will be planted in autumn. So they germinate over winter and adukapram and harvest பண்ணுவாங்க around midsummer. So another example of vernalization you can see in biennial plants. So when I say the word of vernalization, many plants do not come to flower before they experience a low temperature. So these plants will remain vegetative during the warm period, then recessive low temperature during winter, அப்புறம் grow further and bear fruits and flowers. இதை நம்ம கொடுத்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்து பண்ணும்போது that is bringing about vernalization. Like it's common in the meristematic cells like shoot tip, embryo tip, developing leaves adala. So the requirements for vernalization will be low temperature. Okay, usually they say it will be around 3 degree to 17 degree in case of biennials. Okay, and a period of this low temperature is very much required, either for few hours to few days. Then actively dividing cells are needed, aerobic respiration, proper nutrition with water. This ellame is needed for the thing. Sugar beet, cabbage, carrot, they all will do like this. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் பிளான்ட் growth ரெகுலேட்டர் சொல்லி கொடுத்தேன். vernalization ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it shortens the vegetative period. So long summer like plants இருக்குல்ல, like cotton, maize அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற temperate plants like you can grow them with short summers, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க to increase the yield. அதே மாதிரி கொஞ்சம் the particular plants where disease அது வருது, அது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த vernalization இருக்கும்போது like resistance to cold and disease in some plants, it increase the yield, அந்த மாதிரி இருக்கும்போதெல்லாம் we can use the vernalization. So vernalization prepares the plant to flower. இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சா போதும். Okay, so children, I hope you understood. Thank you.